Assalamu alaikum, welcome back to banglamaa. I've got vegetable here, carrots and courgette, yellow pepper, green pepper and red pepper, and I have some radish and red onions. And today I'll be making a oil-free omelette in salad master skillet. I have here the vegetable grinder manual from Salad Master. It has different blades for different shapes of slice. বাংলামা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি বানাবো তেল মুক্ত অমলেট, ভেজিটেবল অমলেট অ্যাকচুয়ালি। এটা অনেক হেলথি একটা খাবার। ডক্টর জাহাঙ্গীর কাবির স্যারের ডায়েটের অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেট ফ্রি ডায়েট। তো এটা একটা অমলেট সালাদ দিয়ে খেলে আর ভাত খাওয়া লাগবে না। তো প্রথমে আমি আমার এই ভেজিটেবল গ্রাইন্ডারেতে ডিফারেন্ট ব্লেড আছে, এটাতে আমি ভেজিটেবলগুলা লাল পেঁয়াজ, সাদা পেঁয়াজ, কোরজেট অ্যান্ড পেপারগুলা গ্রাইন্ড করে নিব। carrot slice দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর করে স্লাইস করে দিয়েছি। Now all the vegetable, you can see the colors, different colors. This is all different nutritions, and I will not be using any oils to fry it on. It will be oil free. এখানে ধনিয়া পাতা আর অল্প কিছু কাঁচামরিচ স্লাইস করে রেখে দিয়েছি। আর আমার ভেজিটেবলগুলো রেডি। এখন শুধু বাকি রয়ে গেল ডিমগুলা। এখানে ডিমগুলা ভাঙবো।
So I will be breaking the eggs here and mix it up. Obviously the eggs are the main ingredients of the omelette. The next is to mix all the ingredients together. Yeah. So basically, when Dr. Jahangir Kabir, if you follow his diet chart and if you're following carb-free diet, so where you don't eat any rice, so this omelette with salad should be enough of a meal for lunch. তো আমি এখানে এখন আমার সালাড মাস্টার স্কিলেটে তেল নাই, তেল ইউজ করব না. There's no oil here. Without the oil, I'm just going to put the whole omelette mixture on there. So I will leave it, cover it up for about 5 minutes, and after 5 minutes, here how it looks. My omelette is ready, and I will serve it with salad. Please like, comment and share, and obviously don't forget to subscribe for more and more healthy recipes and everything I cook in Bengali and in English. বাংলাতে এন্ড ইংরেজিতে আমার রেসিপিগুলা, হেলথি রেসিপিগুলোর জন্য আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু. And thank you so much for watching.